Boker Tov. I hope you forgive me for not having my full voice. I'm Hashavas Aveda. If anybody finds my voice, I lost it. When is a man a horse? Okay, when it's a horse and Aveda. Raksusim Choshvim or something like that. What did he say? Raksusim? Sus v'reichvay. Okay. Today is the 20th day of Chezron, and we want to thank with Tzvi every day. We don't take anything. Lo muvan me'elav. Although we're moving. Move on. And Move it. We're in base measures Tzvi. I just want to mention that. Look. With getting Hadar back yesterday after 11.5 years, we still have four Chalalim that, according to that agreement that has been broken already over a month ago, they were supposed to return 3 more Israeli Jewish bodies and 1 foreign body. And I'll mention their names: Mani Bas Ben Yaakov, Mani Gudard, and then Ron Gavili, Ron Ben Yitzchak, and Dror Ben Yuval. And then there's, I can't even pronounce his name, is the foreigner. And these are, we're asking again, Shavu, Banim Likulam, may HaKadosh Baruch Hu bring them so that the families, they call it closure, but really Kvura B'Eretz Yisrael is a very important thing, as we all say, we all know and we believe. And today is the yard site. Yesterday I neglected to mention David Feinstein, and I put into the chat a beautiful clip of how he would go shopping. Being the son of Moshe Feinstein, he considered himself very humbly, would go to shop like anybody else, and it shows you. He says it's all you have to do. You have to help out at home. That's what he said. Anyway, today is the yard site of Sholem Halevi Kaminka. Kaminka. And where is Kaminka? All I know is that he was born in Galicia. We'll talk about that. Okay, where is Kaminka? I would guess it's. I would guess that it's in Galicia too. Anyway, ihr seid der Galicianer, it's wie a Galicianer. Ich bin ein Litwischer, ein Grodner. Von wann stammt der? From the Ukraine. And he got very upset about that. Yeah, I think You're not Russian. Yeah, right. Yes, especially when they're attacking Ukraine. Although the whole reason for attacking it is they claim that Ukraine is part of Mother Russia. Anyway. Kiev was in Ukraine, right? Yeah. Meshulam Yisachar ben Aryeh Leibish Halevi Horowitz. That's also the Mechaber Bar Leoi Kli Chemda. And Mordechai Leib ben Nehemiah Zuckerman. We're going to find out who these were. And first we have to say our Tehillim. And we're up to Perek Mem Beis. The mob, we're going to have a mob scene. Here we go. תהילים, פרק מ"ב. למנצח משכיל לבני קורח. כאייל תערוג על אפיקי מים. כן נפשי תערוג אליך, אלוהים. צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי, מתי אבוא? ואראה פני אלוהים. היית לי דמעתי לחם, יומם ולילה. באמור אליי כל היום, איה אלוהיך. אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי, כי אעבור בסך אדדם עד בית אלוהים, בכל רינה ותודה, המון חוגג.
מה תשתוכחי נפשי, ותהמי עלי, הוכי לי לאלוהים, כי עוד עודנו, ישועות פניו. אלוהי, עלי נפשי תשתוכח, על כן אזכורך מארץ ירדן, וחרמונים מהר מצער. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עלי עברו. יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי. תפילה לאל חיי. אומרה לאל סלעי, למה שכחתני, למה קודר אלך, בלחץ אויב, ברצח בעצמותיי, חרפוני צורריי, באומרם אליי כל היום, איה אלוהיך. מה תשתוכחי נפשי, ומה תהמי עלי, הוכי לי לאלוהים, כי עוד עודנו, ישועות פניי ואלוהי. אחינו, קובי סיסו, אחינו, כל בית ישראל, הנשונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם ירחם עליהם, יוציאם מצרה לרווחה, ומאפל עליורה ומשיבו לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב. ונאמר, ציציס. נאמר אמן. Okay. Ma tishtochachi. We have a few words together. Farvos, brumstu tzumir. Broomstu? Brumstu. With a base? Yes. Broom. Like a broom, yeah. Broomstu. What does But, that mean? It's interesting because the word is tahemi, and if you look up tahemi in Yiddish, it's wunder. But here they put that brumstu. Brumstu means to hum. H-U-M, to hum, brumstu. That's a humdinger. That's a humdinger, it's right. Okay. Hochili lelokim. So we know how you say hum. How do you say dinger? Okay. Dingle. Humdingle. Okay. Klingen. Here we go. Where are we? I got you confused. No, I'm fine. Hochili lelokim. Vart un hof zum Hashem Yisborach. Ois geleist. That you should understand. Ois geleist means to be redeemed. Ois geleist. Gelaced. Lamed Yud Zayin Tes. Zuveren. Ki od odeno val ich vel im noch leuben. Yeshua's panav. Here we go. Yeshua's panav elikai. By the Yeshua von Hashem Yisborach. You see panav? By the Yeshua von Hashem Yisborach was der leicht mein Punim. Der leicht mein Punim. He enlightens my face. Und is mein Gott. Und ich hoff zu ihm. And my hope is to him. Der darfst du mehr nicht brummen von Zar. And nochmal, brummen. There's the broom again. Brummen. You should not hum out of sorrow. Anyway, that's it today. It's interesting that if you read the Yiddish Teich over here, which is pretty liberal, because I don't know where they came up with, instead of Tammy being Wunder, he comes up with Brumsta, with a humdinger. He's riding on a broomstick. And Panai, Yeshua's Panai Velokai. So it says, Friday Yeshua von Hashem Yisborach, was der like my Panim. He enlightens my face.
That's where it gets. Yeshua's panai lightens my face. On air is mein Gott, on ichov se'em, and my hopes are to him. And with that is my Yiddish for today. And as we approach, I'm sure you have your list this time. The destination. Yeah, as a matter of fact, I did the yesterday and I left the list in the Chumash. Again, Nachamol. But I did it. Noch einmal, wieder einmal. Aber kennst das Unzist? And the Unzist means for nothing. Do you remember it without your list? Hey, Sarah. Yesterday was what? Was the whole thing with the purchase. Right, For the Kenyan. purchase. So what were the words? Kima, there? Kima. Kicha, we learned from there, right? We learned Kedushin. Kenyan. Kicha mistayafron. But what any words I remember? No, I don't remember any words. Naya Verta? Okay. There were new words. I wrote them down, but I don't remember them. Okay, so we're listless. We're anticipating the list. When we eventually reconvene, most probably we'll have this gigantic list. But you find that Beis Yehuda is really the way to go. It's very good. Right? It's very good. And you feel you get a sense of more, instead of little words separated, you have not everything's together and you get shot. So I understand the text. Shnai Mikra v'Shnai Targum, right? Good deal. Okay. Takes 4 to tango. Okay. Now this is not going to be... You should really find out though about the acupuncture. About a follow-up. You should really find out like really how often you can really do it. You say you have a guy. He's private though. I know, but this guy is right next door. Yeah. He's also Kupa. And not only Kupa, he does 2 needles. You know. Yeah, something else. Okay, here we go. This was the difficult part. Here we go. Boston. Okay. Here we go, Boston. Here we go. Chaim Tovim. Chaim Tovim. Okay, thank you, Tzvi. Okay, we're still broadcasting. Usually when I get out of the car, it interrupts. So we're able to... משהו הוא דיבר שבלי עין הרע היה לי כאב בגב, יש לי ספיינל סטנוסיס, אז אני צריך להוסיף את שמי בשמות החולים, כי היה לי קשה לשבת, לקום, אבל קיבלתי 2 מחטים, 2 needles, from a wonderful doctor, Dr. Slukas, who was right nearby, and I felt great for a few hours, but unfortunately it was only temporary. And so to my voice, Mirta Hashem, it's going to come back. We're working on it. So today is the art site of Shalom Halevi mi Kamenka, Ben Yaakov Yosef Halevi Rosenfeld. Nolad בגליציה, בשנת 1799, ונפטר ביום כ' מר חשבון, שזה היום, ב-1851. הרבי שלום מבלז אמר עליו שנשמתו היא נשמת הגר"א, שנפטר סמוך ללידתו. בילדותו למד אצל רב צבי חריף ורב שלמה קלוגר, שהתגוררו אז ברעבה, שם הוא נולד. היה נקרא דר רבה עילוי. בין רבותיו היו רב נתן שטרן אב בזין רובה, רב אברהם מרדכי טורקר מדוברמל, רב אריה ליבוש ליפשיץ, האריה דבלוי, מוויז'ניץ, רב שלמה מקשנוב. רב שלום העיד על עצמו, היום בן 9 שנים אנוכי, היום סיימתי ש"ס. How many 9-year-olds could say that? וכתב אז פלפול חריף, הדרן על הש"ס.
גם רבי זריאל הלוי הורוביץ הראש הברזל מלובלין התלהב מחריפותו של הילד. אביו לקח אותו גם לחוזה מלובלין. הילד מאוד התרשם והתמיד לבקר אצל הרבי. החוזה אמר באחת משיחותיו עם התלמידים של הילד הזה הוא חכם הדור. I heard about גדול הדור. Here we have the חכם הדור. ופעם אף הזמינו לאכול איתו מאותו קערה שרק יחידים זכו לזה. רב שלום יחד עם חברו רב חיים מצאנז היה תלמיד דבוק ברב טלי צבי מרופשיץ. בין האדמו"רים שרב שלום ביחד עם רב חיים צאנז נשא עליהם היו גם רב צבי הרש מרימנוב, רב ישראל מז'וברז'ין, רב מרדכי מצ'רנובל, רב נפתלי מליז'נסק, רב צבי אלימלך שפירו מדינוב הבני יששכר, שערך סעודה גדולה לכבוד האורח, רב שמעון מירוסלב, רב מרדכי אונגר, כל הצדיקים הרבו בשבחו עד מאוד. רב שלום נפגש גם עם גדולי הפוסקים של דורו, כמו רב יעקב משולם בורנשטיין, בישועת יעקב, רב יצחק חריף. בשנת 1837 עבר רב שלמה מבריצ'וב לקמינקה, שזה בגליציה, כמו שאמרתי, ובזכותו נתפרנסה הקהילה בעולם. הוא בעצמו סירב לכהן כאדמו"ר, אבל צאצאיו הקימו שושלת של אדמו"רים, ביניהם האדמו"ר מבובוב. בנו רב ישוע מילא את מקומו כרבה של מקמינקה וכיהן כאדמו"ר. רב שלום הניח אחריו הרבה חידושי תורה, אבל לא רצה הדפיסם. מחידושיו על תנ"ך ועל ש"ס נמצאים בחלק הראשון של הספר אוהב שלום של רב נחמן מאיר גרמן. תולדותיו בחלק השני. פעם, בוקר אור, פעם שאל רב ישוע מרוז'ין את רב שלום מקמינקה, במה כוחו של רבו, הרב שלום מבלז. השיב לו רב שלום, הרבי הקדוש זיכך את איבריו עד שכשרח נובע ידו, בחולה ומיד מתרפא. זה מרומז כמו שכתוב, דוד המלך עליו השלום, ישלח דברו וירפאם. ראשי תיבות, י' ד' ו', ענה רב ישראל מרוז'ין, והסופי תיבות הם מוח, לרמז שממוח לבד יוכל לאדם לפעול ואין צורך לנגוע בידו. סיפר רבי יששכר דוב רוקח מבלז בשם רב שלום מקמינקה. העולם יודע רק שסיפור המערה, הקייב, הרשות מרשות ביחי, מופיע בדף ל"ג במסכת שבת, ואינם יודעים כי מימרא דרבי שמואל, רבי שמעון בר יחי, בסיפור זה גם הממרה ה-33 שהוזכרה משמו בש"ס. גם סיפר שבנו רב מרדכי ידע למנות כל הל"ג מרץ בעל פה. עד כאן היורצייט של רב שלום הלוי מקמינקה. היום זה גם כן היורצייט של משולם יששכר בן אריה לייבש הלוי הורוביץ. נולד ב-1808 ונפטר ב-1887. נולד בסטניסלב באוקראין. בגיל 18 נשמח להוראה על ידי יעקב לוברבאום בבעל הנסיבוס. ב-1830 התמנה ברב בזלוז'ש. ב-1842 נבחר כרבנות שיסמית. ב-1844 נפטר אביו, הוא היה ממלא מקומו כרב בסטניסלב. שם היה 40 שנה. הוא המחבר של בר לוי, כלי חמדה, טבחה דמורה.
היום זה גם כן יוצא של מרדכי לייב בן נחמיה סוכרמן. נולד ב-1912 ונפטר ב-2003. נולד במינסק, בישיבת קטנה או ישראל. הוא היה אחד מהייסדים של הישיבה. אחר כך למד בישיבת סלונים אצל רב שבסאי יוגל, ואחר כך בישיבת רמיילס אצל רב שלמה היימן. ב-1932 למד בישיבת רדן 8 שנים. היה התלמיד והמובהק מקורב לחפץ חיים. עבר לקלם ב-1947, עלה לארץ ישראל, בגבעת שאול, היה רב בבית כנסת הפרושים 50 שנה. ב-1993 ייסד קרן זיכרון מרדכי. הוא חיבר את הספר פתח השער אב מרדכי חברוסי יחזקאל. הוא היה חברוסה עם רבי יחזקאל לוינסטיין ושלמה וולבה, בעלי מוסר גדולים. עד כאן היורצייטים של היום. אנחנו עכשיו ממשיכים כ' חשוון, סיום, פרק י"ד. על כן, צריך האדם להיזהר בזה זהירות יתרה, בוודאי יהיה האדם מכובד עבור זה. Person should be very careful when he learns with others, b'chabura, and also that he should be a Kiddush Hashem, that his midos should be respected by others. Kedichsiv, as we brought down in Shmuel Aleph, Perek Beis, Pasuk Lamed, Ki mechabdai achabei. Those who bring honor to me, I will honor. Be'etzem, kibbutz achabura se'ela, by learning groups together, ubefrat b'yom HaShabbos, especially learning on Shabbos in groups. Kvar izhir HaKadosh Baruch Hu Moshe. He actually warned and admonished Moshe, K'nisa, b'medrash v'yakel, b'tanchuma, al-pasuk v'yakel Moshe, which is Shmos Lamed Hey, pasuk Aleph. Amalei HaKadosh Baruch Hu Moshe. Lech reid v'aseh kiyilot b'Shabbat. Go and bring together groups, learning groups, kedei sheyilmedu kol hadoros habayim acharecha, so that not only your generation will learn what you give in the Torah, but those that succeed you. Lahakil kilos, likones lebati knasios, lebati medrashos, lilma behem Torah l'rabim. It's important to learn Torah in groups. After be'etzem achiv lilma Torah u'b'chol yom, even though learning Torah is important every day. Al Shabbos achiv yoseh. On Shabbos it's a very special inyan to learn, all the more so. Ki niskadesh lizeh, because Shabbos is Kodesh. Ki Isa b'Yerushalmi, as it brought down Yerushalmi, Shabbos, Ein Chesam and Aleph, a Perek Tezvav Alacha Gimel. V'huva b'Beis Yosef, Siman Reish Pei Ches B'Orachayim. Lo nasnu Shabbosos v'Yom Tovim Yisrael, ela kadesh yasku b'hem b'Torah. The reason that we were given Shabbos and Yom Tov is so that we could spend the time learning Torah. V'gam ha'am pnuyim. At that time, people don't go to work. Az milachdam v'yesh b'zeh zchut gadol shemoneh otam mikamat hakolos hametzios levav b'nei habatala. By learning Torah, you prevent yourself from committing all sorts of averos when you're wasting your time. V'inei af ki inyan hazeh gadol ma'od af b'dorot harishonim. Even though this was very important in the earlier generations, Bismanim Eloi, the Chofetz Chaim is saying in our times, Kolo Habe Yoser, it's much more important. Yodua da Adam B'li Torah Uchashav Kesuma Hamagashesh Be'afela. A person who lacks Torah is as if he were blind and struggling to find his way.
She'omei lipol b'lidas b'chafirot michsholim rabim ayadei shiyatim and aderech hayashar. He's like a blind person who's going into a path which is full of holes and pits. And when he turns from the way that he knows, Kamosha Omar Kasav, Ner Laragli Devorecha Va'orlim Isavis. Your words are a path for me. And Keinamar, Mitzvahs Hashem, Bara, Mirais Einayim. The Mitzvahs Hashem are lucid, and they enlighten my Hainu, the Mishum, the below or Torah Yikasho. Person who lacks the light of the Torah, the enlightenment, will eventually stumble by doing averos that he doesn't even know about. And many obstacles. Through his Yetzer Hara, the Harehu, Kesuma, She'ein Lo Orei Naim Lizar Latzmo. Because he's like a blind person who doesn't have the ability to protect himself. V'hinei, Asuma, L'famim Yelech Kamu Shalem B'darko. Even a blind person can walk on ways that he already knows. If he goes in a way that he's accustomed to. And he already knows that this is a path that has no obstacles. And therefore he would go back there, slowly, and peacefully. But if he goes to new places, like we're talking about, Nidchei Israel, someone goes to a land far away from his homeland, Shelo Yoda Drachim Me'olam, and he's not familiar with any of the paths. Kosher came in Drachim Be'emes Al Kalkalim. Surely, if the paths are crooked, Bahami Meksholim Bevadai Sakanaso Hatzmu Atzuma Le'elechshom, and surely it would be a terrible danger for him to go there. By himself. So it is with us. When we were in our regular place, a person who wasn't even learned in Torah would have a place where he could actually learn, because he would be in a place of Torah, and he would be like in a path that a blind person has been already. B'sholom, b'meichayav, ki halach b'derech avosav. He will go in the path that his parents went. B'derech shenhigu kach Yisrael, and the path that was blazed by the scholars. And they were the eyes of the congregation. But in our days, the days of Chavetz Chaim, and especially our days, Yisrael mefuzarim, mutotolim, v'kasrei tevel, that they are dispersed, nidchei Yisrael, dispersed throughout the world. They come to new places. V'gam drachim akalkolim, v'harbei meksholim, and the paths are full of crooked obstacles. Lo yichol lekavos. He cannot hope to be protected, and eventually he will be damaged. However, if a person has the light of Torah to lead the way, happy, worthy is the person who makes an effort to learn Torah as a guide for life and will avoid all obstacles. And with that, I wish everyone, that's the סיום of Perek Yudalim. And tomorrow we will begin Peres Tevlav. Chaim Tovim!